Good morning everyone. How are you all? Everyone are safe at home? Okay, good. So, today we'll continue our chapter The Grain as Big as Hen's Egg from page number 109. So children, where did we stop in the last class? Yes, the king was asking the old man few questions. What were they? Where such grains grew? Have you ever bought such corns or sown it in your field? These were the questions that king asked to the old man. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഇതുപോലെയുള്ള ധാന്യം മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതോ വിതച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു രാജാവ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ what did the old man say? No. But also he said, maybe my father might know this, where such grains are grown. അപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? എൻ്റെ അച്ഛന് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കാം ഇതുപോലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് കൃഷി ചെയ്തതെന്ന്. സോ എവ്രി വൺ ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 109 and start reading along with me. The king sent for the old man's father, and he was brought before him. He came walking on one crutch. The king showed him the grain, and the old peasant, who was still able to see, took a good look at it. And the king asked him, "Can you tell us, old man, where a corn like this used to grow? Have you ever bought anything like it, or sown it in your field?" Though the old man was rather hard of hearing, he could hear better than his son. So children, what is this paragraph talking about? The king sent for the old man's father, and he was brought before him. രാജാവ് ഓൾഡ് മാനെ അച്ഛനെ വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നു. He came walking on one crutch. ഒരു ക്രച്ചിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നടന്നു വന്നത്. The king showed him the grain, and the old peasant, who was still able to see, took a good look at it. രാജാവ് ഗ്രെയിൻ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മകനേക്കാളും കൂടുതൽ കാഴ്ചശക്തിയുള്ളത് കാരണം അദ്ദേഹം കയ്യിലെടുത്ത് ശരിക്കും അതൊന്ന് നോക്കി. And the king asked him, "Can you tell us, old man, where a corn like this used to grow?" അപ്പോൾ രാജാവ് മകനോട് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം അച്ഛനോടും ചോദിച്ചു. ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രെയിൻ എവിടെയാണ് വളർത്തുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഹാവ് യു എവർ ബോട്ട് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്? ഇതുപോലെയുള്ളത് മുന്നേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓർ സോൺ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഫീൽഡ്, അതോ വിതച്ചിട്ടുണ്ടോ? Though the old man was rather hard of hearing, he could hear better than his son. ഓൾഡ് മാൻ ശരിയായി കേൾവിശക്തിയൊന്നുമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും അച്ഛന് നന്നായി കേൾക്കാമായിരുന്നു. So children, what was the difference between old man and his father? Yes, old man, he was deaf, his eyesight was poor, he was not able to walk without the help of a crutch. But his father was really good in hearing, his eyesight was really good, and he was walking with one crutch. So children, see the next paragraph. No, he said, I never sowed nor reaped any grain like this in my field. As for buying, I never bought any. For in my time, money was not yet in use. Everyone grew his own corn, and when there was any need, we shared with one another. I do not know where such kind of corn grew. Ours was larger and yielded more flour than the present day grain. But I never saw any like this. So, what did father answer? No, he said, I never sowed nor reaped any grain like this in my field. അദ്ദേഹവും അതേ ഉത്തരം തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇല്ല, ഞാൻ ഇതുപോലൊരെണ്ണം വിതച്ചിട്ടോ കൊയ്തിട്ടോ ഇല്ല. ആസ് ഫോർ ബൈയിങ്, ഐ നെവർ ബോട്ട് എനി. ഇതുവരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല. ഫോർ ഇൻ മൈ ടൈം മണി വാസ് നോട്ട് യെറ്റ് ഇൻ യൂസ്. എൻ്റെ കാലത്ത്
പൈസ ഉപയോഗത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നു. Everyone grew his own corn, and when there was any need, we shared with one another. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ധാന്യങ്ങൾ സ്വയം കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. Ours was larger and yielded more flour than the present day grain. ഞങ്ങളുടേത് ഇന്നത്തെക്കാളും വലിയ കൃഷിയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെക്കാളും കൂടുതൽ വരുമാനവും ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So, what is yield and what is flour? Flour, ധാന്യങ്ങൾ പൊടിച്ച ഫോമിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. yield, വരുമാനം. ബട്ട് ഐ നെവർ സോ എനി ലൈക്ക് ദിസ്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ല. So we'll move to next page. I have, however, heard my father say that in his time the grain grew larger and yielded more flour. You had better ask him. So the king sent for the old man's father. They found him and brought him before the king. He entered walking easily and without crutches. His eyes were clear, his hearing good, and he spoke distinctly. The king showed him the grain, and the old grandfather looked at it and turned it about in his hand. It is long since I saw such a fine grain, said he, and he bit a piece off and tasted it. It's the very same kind, he added. I have, however, heard my father say that in his time the grain grew larger and yielded more flour. അപ്പോൾ ഫാദർ പറയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാലത്ത് ഇതിലും വലിയ ഗ്രെയിൻസ് കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ അവർക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനവും ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ആസ്ക് ഹിം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ ദ കിങ് സെൻഡ് ഫോർ ദ ഓൾഡ് മാൻസ് ഫാദർ. അപ്പോൾ ഇനി ആരാണ് വരാൻ പോകുന്നത്? ആദ്യം വിളിപ്പിച്ച ഓൾഡ് മാൻ്റെ ഫാദർ വന്നു, ഇനി ഗ്രാൻഡ് ഫാദറാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ദേ ഫൗണ്ട് ഹിം ആൻഡ് ബോട്ട് ഹിം ബിഫോർ ദ കിങ്. അദ്ദേഹത്തെ രാജാവിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഹി എൻറ്റേർഡ് വാക്കിംഗ് ഈസിലി ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ക്രച്ചസ്. ആൾ എങ്ങനെയാണ് നടന്നു വരുന്നത്? ക്രച്ചസിൻ്റെ സഹായമൊന്നുമില്ലാതെ എളുപ്പത്തിലാണ് രാജാവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നടന്നു വരുന്നത്. ഹിസ് ഐസ് വാസ് ക്ലിയർ, ഹിസ് ഹിയറിംഗ് ഗുഡ്, ആൻഡ് ഹി സ്പോക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്ലി. ആളുടെ കണ്ണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, നന്നായി കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ചിൽഡ്രൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്ലി? വ്യക്തമായ. The king showed him the grain, and the old grandfather looked at it and turned it about in his hand. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? രാജാവ് ആ ഗ്രെയിൻ എടുത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് കൊടുത്തു. ആളത് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കി. It is long since I saw such a fine grain. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറയാണ്, ഇതുപോലൊരു നല്ല ഗ്രെയിൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായി. And he bit a piece off and tasted it. ആൾ അതിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം കടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ രുചിച്ച് നോക്കി. ഇറ്റ്സ് ദ വെരി സെയിം കൈൻഡ്, ഹി ആഡഡ്. ആൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, അത് പണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതുപോലുള്ള അതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു എന്ന്. സോ ചിൽഡ്രൻ, I'll ask you one question. What difference do you see in the grandfather and the old peasant? എന്താണ് ഓൾഡ് മാനിലും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിലും കാണുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ്? യെസ്, old man was so unhealthy. He was deaf. His eyesight was poor. He couldn't walk without the help of crutches. അപ്പോൾ grandfather എങ്ങനെയായിരുന്നു? He was so energetic. He was healthy. He can walk without crutches. His eyesight was so good and he can hear properly. He can speak properly. So children, we'll wind up the class for the day. So everyone should go and read the chapter very well. And teacher told you few new words today. So learn the spelling and meaning of the new words. Okay, so we'll see in the next class. Take care. Bye.